Dear folks, so far we have seen preposition conditions, up to 10 we have seen. Now we are going to come and see 11th condition. See here, a preposition is generally put before the object in a sentence. Do you agree with that? Do you agree? He gave a pen to me. Me, in front of me you are putting a preposition. For him, for her, between us. So, a preposition is generally put before the object in a sentence, but sometimes the preposition is put after the object. Most of the time you are putting preposition before the object. You are putting now after the object, since see how it is changing. If we know the object in the interrogative pronoun, wonderful word, what is that called? Interrogative pronoun. What do you mean by interrogative, sir? Questioning. So, if you know the object in the interrogative pronoun, see where, when, which, how, why, all interrogative pronouns. Okay. See here, where are you? From. From is used after the object? You, isn't it? See, from is used after you. So, if we know the object in the interrogative pronoun, who is he looking for? Object of the interrogative for. Who? For. Where is he living in? Where. So, this where, who, where. If we know the object in the interrogative pronoun, what is the object? Where are you? You. So, after the object you are getting this preposition, right? Interrogative pronoun, if you know the object, and after the object you have to use the preposition. Hope you are able to understand. Now, B, in a sentence, if the object of a preposition is a relative pronoun that, in a sentence, if the object of a preposition is a relative pronoun that, what do you mean by relative, say anybody? Who, when, which, where, how, why, whatsoever, howsoever, whensoever, that, if it comes in between the sentence, which is saying about some subject, then it is called relative pronoun. See here, this is the reason, that, that stands for what? Reason. Reason. See, if the object of a preposition is a relative pronoun that, reason, that stands for what? This is the reason that I came for. I came for. So, that object of a preposition is a relative pronoun that. This is the house that I am looking for. So, what is the object here? House. This is the house that I am looking for. So, this is a relative pronoun. So, what is the preposition here? That, for. So, it is related with that. This is the movie that she was speaking about. About and that. The movie and that about. In a sentence, if an infinite qualifies a noun, if in a sentence, if an infinite qualifies a noun, the preposition should be put after the infinite. See, for example, here, Chennai is a good place to live. So, to live is a subject. To live, Chennai is a good place, isn't it? To live becomes a subject. What is it given here, my dear? In a sentence, if an infinite qualifies a noun, the preposition should be put after the infinite. For example, here, Chennai is the subject. Everybody agree with that? Is a good place. Chennai is a good place for what? To live in. So, what happened? To live in, it qualifies the noun Chennai. To live in qualifies the noun Chennai. So, after whenever the infinite qualifies a noun, then after that you have to use preposition. Chennai is a good place to live in. So, to live is an infinite. If it qualifies the noun, then after the infinite what you should have? A preposition you should have. You got it, sir?
Next you see, opportunities are plenty and we should look for. So opportunities we should look for. So this for, what happens here? For is a preposition, looking for opportunities. So this looking for is directly qualifies the opportunities. So the for preposition is used after the verb look. You got it, sir? Coming here, he gave a paper to write. To write he gave. He gave to write a paper with. He gave a paper to write with. Hope you are able to understand. This to write, he gave a paper to write. So after infinite, you are getting a preposition if the to write is related with the subject. Now coming here, condition 12. For traveling and movement, we use these prepositions. For traveling and movement, we use these prepositions. For example, out of, in, at, to, from, by, on, all these are called what? Prepositions. So these preposition is used for what? Movement. Out of, in, at, to, from, by, on. So all these are called what prepositions? Movement prepositions. For example, he came, airport. Out of airport, it's a movement. So for movement, you are using out of. He traveled, train. No, for movement you are using in. He traveled in train. Traveling, he is traveling at the time. Movement. We arrived Chennai. No, we arrived at Chennai. It's a movement. See, all these movements you are using these 7 prepositions. He went to Delhi. He went, movement, to Delhi. He went to home. Sorry, he went to home. This is wrong. What is the correct answer? He went home. He went home. He went home. Why you are not using to home? Why? Home means family. Love and affection is not a place. He went to his home in the sense, he went home in the sense, in front of home you are not supposed to use to. If you remember that, that's well and good. Okay, right. He went to his home. His home, to his home is correct. I travel daily from my house to my office by train. See, all these movements are there. What is the movement here? From is there, to is there, movement, by is there. So for all the movements you are using to, from, out of, in, at, by and on. Condition 13. The preposition above and over means something which is higher. Above and more. What is that? Over means something which is higher. The preposition over also means going from one side to other side. Like crossing across all part of the area. For example, see, our office is above the 3rd floor. What do you mean by that, above the 3rd floor? 1, 2, 3, higher. Our office is over the 3rd floor. Over the 3rd floor means what? Okay, crossing across and going all over. Jews are all over the world, spreaded, all over. Over means what? Spread over, in all places. So over means above. Over means what? It is spread out. So that's what these prepositions are meant for. So once again, condition 11, what does it say? What does it say? Generally we put preposition before the object, but we have to use preposition after the object sometimes. If we know the object in the interrogative pronoun. Interrogative pronoun means what? Where, when, which, how, why, what. Then you can use preposition comes and at end. Where are you from? Why are you looking for? What are you looking for? Where is he living in? So when you use these interrogative pronouns, then you have to end up with a preposition. Next, what is that? For that, if that comes in between the sentence as a relative pronoun, then you can use preposition at the end of the sentence. This is the room that I am living, this is the reason that I came for. Then coming here,
traveling, movement prepositions, out of, in, at, to, from, by, on. So, out of, in, at, to, from, by, on, all these calls are preposition. This is meant for what? Movement. Then above and over. Above means above the higher level. Over means also higher. Over also means it is spreaded all over the area. Okay, able to understand? Now in English, I just ask you, what do you understand, sir? Can anybody say, yes, Miss Aruna, can you say to the students, what do you understand? This is the reason that I came for, or where are you from? Where are you from is an interrogative question. In these cases, we should use the preposition after the object you, and in a sentence, if the object of preposition is relative pronoun that is, if in a sentence that is used to relate something, means in this sentences also we should use prepositions after the object. And from condition 12, for traveling and movement, some of the prepositions are used. Those are out of, in, at, to, from, by, and on. Okay, condition 13, what do you understand, sir? Condition 13. Look at the students. The preposition condition 13, I understand above and over. Means something which is higher, and means example, going from one side to another, crossing across all both of the area. For example, our office is above the 3rd floor. Our office is over the 3rd floor. Jews are all over the world spread. Okay. You can say, you know, this party, this MLA crossed over to the other party. Crossed over. Over means crossing, right, sir? Crossing. Okay, good, sir. Please sit down. Sit down. Thank you. So, நண்பர்களே, இப்பொழுது நிபந்தனைகள் preposition முன்னடை சொற்களினுடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கிறீர்கள். பொதுவாகவே இந்த preposition என்ற to, in, on, at, for, between எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி தான் போடுவீர்கள். He gave a pen for me. மீக்கு முன்னாடி தான் for. மீ என்பது ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி தான் for வருது. ஆனா சில நேரங்களில் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பின்னாடி இந்த preposition வருகிறது. உதாரணத்திற்கு என்ன எங்கே என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த when, where, which, how, why அது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்துவிட்டு அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பிறகு நமக்கு preposition வருகிறது. Where are you from என்று சொல்கிறோம். எங்கே இருந்து வருகிறாய் நீ? இந்த இருந்துங்கிறது பின்னாடி வருது. Where are from you ன்னு வருமா? ஏதா அர்த்தம் கொடுக்குமா? Where are from you வராது. Where are from you is wrong. Where are you from? அந்த யூக்கு அப்புறம் from போடுகிறாய். அடுத்து who is he looking? Who is he for looking என்றால் அர்த்தம் இல்லை. Who is he looking for? அப்ப இந்த who for இது ரெண்டும் இந்த என்ன சொல்லுறீர்கள்? இதனுடைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டராகேட்டிவ் ப்ரோனவுன். இது வந்து whoங்கிறது யாரோ ஒருத்தருக்கு சார்ந்து இருக்கிறது, எதையோ ஒருத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ who is he looking for? அதே போன்று இது ப்ரோனவுன் பிரதிபெயர் சொல். வேர் இஸ் he living in? இப்போ நம்ம வந்து ப்ரோனவுன் பார்க்கிறோம், ப்ரீபோசிஷன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். இது ப்ரோனவுனோட கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். ப்ரோனவுன்னா என்ன? ஹூனா யாரோ ஒருத்தர், வாட்னா ஏதோ ஒன்று. ஸோ இந்த வாட்டு, வென்னு, விச்சு, வேறு, ஹவு, வை எல்லாம் ஏதோ ஒன்றுக்காக பிரதிபலிப்பாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அதுக்கு என்ன சொல்வீங்க? பிரதிபெயர் சொற்கள் ப்ரோனவுன் என்று சொல்வீர்கள். இங்க இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய ஆப்ஜெக்டை அறிந்து கொண்டால், if you know the object in the interrogative pronoun, அந்த நேரங்களிலே ஆப்ஜெக்ட் என்ன? உதாரணத்துக்கு you. இந்த ஆப்ஜெக்டை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் அதற்கு பின்னாடி preposition உபயோகப்படுத்த வேண்டும். Where is he living? Where is he living in? இதே போன்று பாருங்க, in a sentence ஒரு வாக்கியத்திலே if the subject of a preposition is a relative pronoun that, இந்த relative pronoun that என்றால் என்ன? அதாகப்பட்டது என்ற அர்த்தம். that என்றாலே அதாகப்பட்டது என்ற அர்த்தம். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் அதாகப்பட்டது என்று வந்துவிட்டால் அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் prepositionாக வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, this is the reason that I came for. இதுதான் அந்த காரணம், நான் வந்த காரணம். இதுதான் அந்த காரணம், நான் வந்த காரணம்.
for என்று பின்னாடி வருகிறது. This is the house I am looking for. இந்த மாதிரி வீட்டை தான் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். for என்று வருகிறது. This is the movie that she was speaking about. இதுதான் அந்த படம், நான் பேசிக் கொண்டிருந்த படத்தை பற்றி, about. அப்ப இந்த that வாக்கியத்துக்கு நடுவுல வருகிறது. that என்றால் என்ன? This is the movie that. இந்த படத்துக்கும் தட்டுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது. ஆகையால் தான் அது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்று சொல்கிறோம். இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் தட் வந்துவிட்டாலே வாக்கியத்தினுடைய முடிவிலே அந்த ப்ரீபோசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். Able to understand? See, this is the movie. This is the boy. Boy, that. So that belongs to what? The boy that I am speaking about. So relative pronoun that comes, that stands for what? Stands for the object. And when that is mentioning about the object, at the end of the sentence you have to get a preposition. Able to understand? Yes, sir. Yes. In a sentence, if an infinite qualifies a noun, infinite means what? Infinite என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியத்திலே செய்ய என்கிற எச்சம், to eat, to go. To eat என்றால் என்ன? சாப்பிட. to go என்றால் என்ன? போக. to write என்றால் எழுத. அப்ப இந்த infinite என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற வினைவீச்சம் அது ஒரு பெயர் சொல்லை பிரதிபலிக்கிறது என்றால் அந்த the preposition should be put. அந்த preposition முன்னடை சொல்லானது எங்கே போட வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் செய்ய என்கிற வினையெச்சத்திற்கு பிறகு போட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு சென்னை is a good place. சென்னை ஒரு அருமையான இடம், எந்த சந்தேகமும் இல்லை. to live, to live என்றால் என்ன? வாழ. so வாழ சென்னை, அந்த வாழங்கிறது எதற்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது? சென்னைக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. so இந்த to live, to write, to go அது சப்ஜெக்ட் கூட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அதற்கு அடுத்ததாக நீங்க என்ன பண்றீங்க? ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். சென்னை is a good place. Able to understand, my dear friend, North Indian friend? You don't know Tamil. சென்னை is a good place னா என்ன? சென்னை बहुत अच्छा. to live என்றால் என்ன? to ஜீவிக்க, to live. in, then you are using to live is related to Chennai, so you are using preposition at the end. நண்பர்களே, இப்பொழுது வந்து எழுவாய் சப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட் வந்து அது வாக்கியத்தின் முடிவிலே செய்ய என்கிற எச்சம் வரும்பொழுது he gave a pen to write. he gave a pen to write. அவன் எனக்கு ஒரு பேனா கொடுத்தான் எழுத. Right? He gave a paper to write. Does it give a full meaning? You have to use with. He gave a paper to write with. So, with is related to paper. இன்னும் வந்து சென்னையோட ரிலேட் ஆகுதா பாருங்க. சென்னை is a good place to live. Okay. But in is related to Chennai. So, this is what the preposition is directly related with the subject. Live in, inside. So here condition 12, 12வது நிபந்தனை பாருங்க. For traveling and movement, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? இந்த முன்னடை சொற்களை யூஸ் பண்ணணும். எந்த முன்னடை சொற்கள் பாருங்க? out of, உள்ளிருந்து வெளியே, in, உள்ளுக்குள்ளே, at, அந்த இடத்திலே, to, இக்கு, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவது, from, இருந்து, அடுத்தது by, மூலமாக, on, அதன் மேலே. so இந்த முன்னடை சொற்களான out of, in, at, to, from, by, onங்கிறது movement preposition என்று சொல்வார்கள். ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போவதற்கு உண்டான போக்குவரத்து முன்னடை சொற்கள் என்று சொல்வார்கள். so it is called movement preposition. உதாரணத்திற்கு he came airport என்றால் மீனிங் இல்லை. he came, அவன் வந்தான், ஏர்போர்ட் அர்த்தம் இல்லை. அவன் ஏர்போர்ட்டிலிருந்து வெளியே வந்தான், out of. he traveled in train, அவன் ட்ரெயின் மூலமாக ட்ரெயினில் சென்றான். we arrived, நாங்கள் வந்தடைந்தோம் சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு, வந்தடைந்தோம். அப்போ மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது we arrived சென்னை ஏர்போர்ட் அர்த்தம் கொடுக்காது. ஏன்னா அது மூமெண்ட்டில் இருக்குது. மூமெண்ட்டில் இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் இந்த 7 முன்னடை சொற்களை போட வேண்டும். he went டெல்லி அர்த்தம் இராது, ஏன்னா மூமெண்ட்டில் இருக்கான். he went to டெல்லி. he went home அர்த்தம் இல்லை, அது தவறு. he went home, அவன் இல்லத்திற்கு சென்றான். ஹோம்னா இல்லம், ஹவுஸ்னா வீடு. ஹவுஸ்னா என்ன? இட் இஸ் மேட் ஆஃப் bricks. ஹோம்னா என்ன? இட் இஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது
I travel daily from my house to my office by train. See, I travel daily my house, my office, train. அர்த்தமே இருக்காது. நான் பயணம் செய்கிறேன் என்னுடைய வீட்டிற்கு என்னுடைய ஆபீஸுக்கு ட்ரெயினுக்கு அர்த்தமே கொடுக்காது. இந்த ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொற்களாக from இருந்து to இக்கு by மூலமாக இந்த மூவ்மெண்ட் ப்ரீபோசிஷன் இல்லை என்றால் வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தமே மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக நிபந்தனை 13 என்ன சொல்கிறது பாருங்க. the preposition முன்னடை சொல்லான above மேலே ஓவரும் மேலே அது என்ன அர்த்தம் கொடுக்கிறது என்றால் crossing across ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவது கிராஸ் பண்ணி போவது அதை நாம ஓவர் என்று சொல்கிறோம். crossing across அல்லது அடுத்தது ஆல் பார்ட் ஆஃப் த ஏரியா. ஓவர் என்பது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவது. ஓவர் என்பது அனைத்து இடத்திலும் பரவி இருக்கிறது என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. அதே போன்று எபோவ்னா மேலே. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, அவர் ஆஃபீஸ் இஸ் அபோவ் த 3rd floor. 3வது மாடிக்கு மேலே எங்களுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது. எங்க இருக்கிறது? 3வது மாடிக்கு மேலே. அப்ப மேலே எங்கே? 3வது மாடிக்கு மேலே. அடுத்தது அவர் ஆபீஸ் இஸ் ஓவர் த 3rd floor. எங்கள் ஆபீஸ் அலுவலகம் 3வது மாடிக்கு மேலே இருக்கிறது. ஓவர். அடுத்தது ஜூஸ். ஜூஸ்னா என்ன? யூதர்கள் ஆர் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கிறார்கள். யார் பரவி இருக்கிறார்கள்? யூதர்கள். ஸோ ஓவர் என்பது இங்கே எங்கேயும் பரவி இருக்கிறது. இப்போ உங்கள் நாடு பெயர் என்ன சார்? உங்கள் நாட்டினுடைய பெயர் என்ன? தமிழில் புரிஞ்சுதான் நான் சொல்கிறது? மைக்கை பிடிச்சுங்க, மைக்கை பிடிங்க. உங்கள் நாட்டினுடைய பெயர் என்ன? வாட் இஸ் யுவர் கண்ட்ரிஸ் நேம்? மைக் ஆன் பண்ணிக்கங்க. ஈத்தோப்பியா. ஈத்தோப்பியா எத்தனை டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது? கிலோமீட்டர். இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஹவு மெனி கிலோமீட்டர்ஸ்? ஸ்ப்ரெட் ஓவர் nearly 50,000 kilometers. Around 50,000 kilometers. சதுர அடி நிலப்பரப்பிலே 50,000 சதுர கிலோமீட்டர் அளவு பறந்து விரிந்திருக்கிறது. ஸ்ப்ரெட் ஓவர் பரவி இருக்கிறது. ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? நான் பேசுறது தமிழ் புரிஞ்சுதா? கொஞ்சம் தெரியுது, அவருக்கு தெரியுது. ஓகே, இப்போ அருணா அவர்கள் இப்போ நிபந்தனை பார்த்துட்டீங்க. அப்போ 11வது நிபந்தனை என்னன்னு பார்த்துட்டீங்க. 11வது நிபந்தனை என்ன சொல்லுகிறது? அந்த வேறு வென்னு விச் ஹவு ஒய் அது கூட சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த முன்னடை சொற்கள் பின்னாடி வாக்கியத்துக்கு பின்னாடி வருகிறது. நிபந்தனை அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா that என்பது அதாகப்பட்டது. அதாகப்பட்டது என்று சொல்லி வாக்கியத்தை முடிக்கும் பொழுது அங்கே அந்த முன்னடை சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே போன்று இங்கே நிபந்தனை 12 பார்த்தீங்கன்னா அசையக்கூடிய ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சென்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னடை சொற்களான டு, at, in, out of, by, from எல்லாம் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது நிபந்தனை 13 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா above என்றால் என்ன? மேலே, ஒன்றுக்கு மேலே. ஓவர் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு மேலே. இதுதான் above, ஓவர் என்ற அர்த்தம். இந்த above என்பது மேலே, ஓவர் என்பது பரவி இருக்கிறது. தெளிவாக தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். சுருக்கமாக இப்போ அருணா அவர்கள் சொல்வார்கள் என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று. நிபந்தனை 11 மூலம் நான் அறிந்து கொண்டது என்னவென்றால், ப்ரிப்போசிஷன் என்பது முன்னிடை சொற்கள். அது ஒரு பொருளுக்கு முன்னாடி தான் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும். ஆனால் சில சமயங்களில் அது ஒரு பொருளுக்கு பின்னாலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு, வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம்? நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்? யூ இஸ் அ சப்ஜெக்ட். யூ வந்து ஒரு எழுவாய். அந்த எழுவாய்க்கு பின்னாடி ஃப்ரம் என்ற முன்னிடை சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிலே இரண்டாவது பிரிவு என்னதுன்னா, ஒரு வாக்கியத்தில் if the object of a preposition is a relative pronoun that, ஒரு பொருள் ஒரு வாக்கியத்தில் that என்னும் ரிலேட்டிவ் pronoun, ரிலேட்டிவ் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல், அதாகப்பட்டது, சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல் பயன்படுத்தும் போதும் for என்னும் முன்னிடை சொல் பின்னாலே பயன்படுத்த வேண்டும். மூன்றாவது to go, to live, போக, வருக என்னும் வினை எச்சங்கள் வரும்பொழுதும் முன்னிடை சொற்கள் பின்னால் பயன்படுத்த வேண்டும். நிபந்தனை 12 மூலம் நாம் பயணிக்கும் பொழுதோ அல்லது அசைவு கொடுக்கும் பொழுதோ சில வகையான முன்னிடை சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம். அவை அவுட் ஆஃப், இன், அட், டு, ஃப்ரம் போன்றவைகள். எடுத்துக்காட்டு, he came out of airport. அவன் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளிவந்தான். நிபந்தனை 13 மூலம் சில
முன்னிடை சொற்களான above and over, மேலே, இரண்டுக்கும் மேலே என்பது பொருள். எடுத்துக்காட்டு, our office is above the third floor, மூன்றாவது மாடிக்கு மேலே உள்ளது எங்களது அலுவலகம். அந்த ஓவர் என்ற வார்த்தைக்கு பரவி இருப்பது என்னும் பொருளும் உண்டு. எடுத்துக்காட்டு, Jews are all over the world, ஜூஸ் யூதர்கள் இந்த உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறார்கள் என்பது பொருள். Okay, good.